হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ তোমাদের কাছে যে প্রশ্ন উত্তর এনেছি সেগুলি হলো উচ্চ মাধ্যমিক চতুর্থ সেমিস্টার ভোকেশনালে ইংলিশের প্রশ্ন উত্তর, প্রোজের প্রশ্ন উত্তর দ্য ফেস অফ জুদাস ইসক্যারিওট থেকে। এই প্রশ্ন উত্তরগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার সাথে সাথে আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিওটি স্কিপ না করে ভালোভাবে মন দিয়ে শোনো। আজকের প্রশ্ন হলো, হোয়াই ওয়াজ দ্য গ্রেট আর্টিস্ট এনগেজড, হাউ ফার ওয়াজ হি সাকসেসফুল ইন হিজ ওয়ার্ক। মহান চিত্রকরকে কেন নিযুক্ত করা হয়েছিল, তিনি তার কাজে কতটা সফল হয়েছিলেন। দ্য গ্রেট আর্টিস্ট ওয়াজ এনগেজ টু পেইন্ট এ মোরাল ফর দ্য ক্যাথিড্রাল ইন এ Sicilian town. He was to paint the life of Jesus. The artist worked with diligence for many years, and at last he finished his painting. However, the artist was unable to paint two figures there. The one was of the Christ child, and the other was of Judas Iscariot. He did not have made models suitable for painting the portraits of those two fingers. পরবর্তী প্রশ্ন দেখো, ফর মেনি ইয়ার্স দ্য আর্টিস্ট labored diligently. Who was the artist, or what for did the artist labor diligently? How was the result for his work? শিল্পী কে ছিলেন, কিসের জন্য শিল্পী অধ্যাবসায়ের সঙ্গে শ্রম করেছিলেন, তার শ্রমের ফল কীরূপ ছিল। দ্য আর্টিস্ট ওয়াজ এ গ্রেট পেইন্টার অফ এ সিসিলিয়ান টাউন। দ্য আর্টিস্ট ওয়াজ অ্যাসাইন্ড টু পেইন্ট এ মোরাল ফর দ্য ক্যাথিড্রাল ইন এ সিসিলিয়ান টাউন। দ্য সাবজেক্ট অফ ইট ওয়াজ দ্য লাইফ অফ জিসাস। হি স্টার্টেড হিজ ওয়ার্ক অ্যান্ড labored diligently to finish the work of painting for which he was engaged. After many years diligent work, the painter finished his painting. However, he was unable to paint two figures there. Those were the portraits of child Jesus and Judas Iscariot. He could not find out the models for those two figures, and his masterpiece remained incomplete. পরবর্তী প্রশ্ন, whom did the painter find while walking in an old part of the city? What was his reaction then? শহরের কোনো পুরনো এলাকা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চিত্রকর কাকে দেখতে পেলেন? আর হোয়াট ডিড দ্য পেইন্টার ডু উইথ দ্য পার্সন দেম, তার প্রতিক্রিয়া তখন কেমন ছিল, সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে তখন চিত্রকর কী করলেন। হোয়াইল ওয়াকিং ইজ ইন অ্যান ওল্ড পার্ট অফ দ্য সিটি, দ্য পেইন্টার ফাউন্ড সাম চিলড্রেন প্লেয়িং ইন দ্য স্ট্রিট। দেয়ার অ্যামং দেম ওয়াজ এ 12 years old boy who attracted the painter attention. The face of the boy was the face of an angel. The painter's heart was stirred when his eyes fell on the boy. The painter realized that it was the face he was looking for, his model of the Christ child. The painter took the 12-year-old boy home with him to paint the figure of the Christ child. পরবর্তী প্রশ্ন, describe in your own word what happened in the tavern. পানশালায় কী ঘটেছিল তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো। One afternoon the painter was sitting in the tavern over his daily glass of wine. He noticed there a lame and improvised person who staggered across the threshold of the tavern and fell upon the floor. He was begging for wine. The painter lifted him up. When he looked into the face of that person, he was
startled. The face of the drunkard seemed to bear the marks of every sin of mankind. The painter was extremely excited and helped him to his feet. He requested the drunkard to go with him and also said that he would give the man wine, food, and clothing. Finally, the painter got his desired model for the Patriot of Judas after several years.